Fossil-free Berlin started a few months back, but it's been moving along quickly. Our goal is to make our city the first capital ever to completely divest from all fossil fuel investments. We've been inspired by other local groups and hope we can help you with yours. We started with a small number of people who quickly decided to make some simple and clear banners to communicate our message. We sent our simple demands to the mayor in a public letter and put up an online petition. On Global Divestment Day, we went big, borrowing bear outfits and doing actions across the city. This effort paid off. Our numbers doubled. It was time to seriously and collaboratively organize. We found that basics are important, like learning how to properly set agendas and facilitate meetings. From 350 Seattle, we learned how to use consensus, because collective decision-making helps to build our power and to challenge theirs. We began to learn and plan together and formed working groups for topics like actions, communications, and politics. And we still hadn't gotten any reply from the mayor's office. Wir wollen eine Aktion machen, die wir gestern geplant haben. Und es geht darum, dass wir den Bürgermeister von Berlin daran erinnern wollen, dass er noch schneller Divestment durchsetzen soll. Wir warten, bis der Techniker kommt, der den Projektor dabei hat und uns hier schon sammeln. Da hinten sitzen ein paar Kollegen und die führen noch ein Gespräch mit dem Journalisten von der Zeit, der uns dabei live begleiten wird. Und wir sind alle schon ganz gespannt. Und wir haben einen neuen Stand. Und zwar wurden die Sachen jetzt aufgebaut. Es muss nur noch der Generator aus dem Auto oder so geholt werden. Und die Wachposten, die teilen sich jetzt auf, um zu gucken, ob die Polizei kommt. Und wir gehen jetzt los und gehen alle in Stellung. Wir stehen hier jetzt neben dem Roten Rathaus und zwei Polizisten sind eben schon gerade um die Ecke gelaufen. Deswegen sind wir jetzt als Touris hier reingegangen, um ganz unaufmerksam zu werden. Das ist das Problem. Ja, weiß ich auch nicht. Fragen wir Ian. Ian, ja. Was ist los? Ah, da. Da. Okay. Ja, so ist besser. A couple of us have been invited to a meeting in Parliament, so we're going to go check it out. Two of us met a city council person from Munster who explained how they became Germany's first city to divest after having the city government officially agree to research all pension funds based on ethical and ecological criteria. The keynote speaker was a member of the European Parliament, Reinhard Bütikofer, who actively supports divestment. He said that if the Bank of England addresses divestment, then why doesn't the European Central Bank? He also said that Germany has led the world by changing to clean energy. It should lead in divestment too. We asked him for advice on our campaign. Berlin ist nicht die erste Hauptstadt in Europa, in der darüber diskutiert wird. Die Londoner sind schon ein Stück weiter, die Pariser sind weiter, die Oslo-Leute sind weiter. Und in Deutschland hat inzwischen Münster auch eine Vorreiterrolle eingenommen. Also muss man sagen, Berlin hat mal ein bisschen Ehrgeiz. We continue educating ourselves and informing the public. We are active on the streets and work together with other groups to increase our influence. Our social media is looking better. And we've gotten good press too. But we've still not heard from City Hall. We are here to hand over a letter to the Berliner Bürgermeister, so we're at the Rotes Rathaus, and in the letter we demand that he give a statement about our demand to divest 10 million euro of Berlin's money from fossil fuel companies. Yesterday when I called them, they were not really helpful. I really hope that we're gonna see the mayor personally, because he hasn't said a word in the last 10 weeks even. So we want a real statement from the mayor, and we want to meet him in person and give him the letter. Hallo, guten Morgen. Wir haben einen Brief, den wir gerne bei dem Sekretariat des Bürgermeisters abgeben würden. Ladies and the entrance just told us that we should leave the letter with them, which, no, that's not an option. Then she said we might hand it over to the post department.
Nevertheless, the letter is delivered, and now we're waiting for the mayor to respond. Tick, tick, tick.